gehe mit, sehe ich. This is how I see. Und ich bin nicht allein. And I'm not alone. Ich gehe meinen Weg. I go my way. Und hinterlasse On my eigene way, I leave my own traces. Kein Berg. No hält mountain mich auf. stops me. Kein Weg ist zu No way is too far. neugierig geworden. Curious? Herzlich willkommen, meine Welcome, Damen und ladies and Herren. gentlemen. Einen A wunderschönen wonderful guten good Abend evening from aus Magdoberdorf, Magdoberdorf, the heart of im the Herzen Fendt der brand. Marke Fendt. We are here in the befinden uns Fendt Global im Forum, Fendt and tonight Global we have a Forum premiere zur for Premiere you, des neuen the new Fendt Fendt 200 Vario. Vario. Tonight, Heute Abend there haben are wir viele many technische technical Highlights highlights für Sie and und even sogar two zwei premieres. Premieren. Zum On einen the one stellen hand, wir we Ihnen eine present a komplett completely neue new generation of Traktorengeneration vor tractors, and und on zum the other anderen hand, this wird tractor diese premiere will be Traktorenpremiere zum virtual for the ersten Mal first time. rein virtuell sein. Jetzt möchten wir Now, aber however, loslegen. I do Wir not wollen want to mehr keep über you den neuen waiting. We Fendt want to know 200 more Vario about the new erfahren. Fendt Deswegen 200 darf ich Ihnen Vario. vorstellen, That is why den I would Managing like to introduce Director Christoph und Gröblinghoff, Vorsitzenden der Managing Geschäftsführung Director von and Chairman EcoFendt, of the Management Christoph Board of Gröblinghoff, EcoFendt, und and the Vice Vice President President Fendt Fendt Marketing, Roland Roland Schmidt. Schmidt. Herzlich Welcome. willkommen. Mr. Gröblinghoff, what can we look forward to tonight? Good evening, Mrs. Lenz. In fact, there is a lot to look forward to tonight for you and our international customers. But let me first tell you more about this place. We at Fendt are used to presenting our tractor series outside in the nature, in the field, in the vineyard, on grassland. But the current situation simply does not allow this. That's why we are here tonight in our customer center, the Fendt Global Forum. And it is a special pleasure for me to show you the new product here tonight, to present it and to spark enthusiasm for our new 200 series. Mr. Schmidt, you actually present two completely new series. How do they differ? Yes, they differ considerably. On the one hand, we talk about the compact and comfortable standard tractor, the Vario 200, which is predestined for professional use on grassland, arable farming, and vegetable growing or row crop work, but also for work around the farm. On the other hand, there is the area of specialty tractors, where it is primarily about applications in viticulture, vegetable growing, but also hops. The use of road work and the industry should not be overlooked either. Mr. Gröblinghoff, what role does the 200 series actually play for Fendt? Well, the 200 series plays a particularly important role in our company, and although it is the smallest, it is of great importance in the company. The 200 has been in the field for 5 decades. As many people may remember, we have been installing the Vario transmission in it since 2009. It is the technology that has made the 200 the market leader in its class in many regions. And it is efficiency, technology, and comfort, and ultimately the preservation of value that makes this product so valued. The customers were really enthusiastic about the previous series. Do you think the new Fendt 200 can build on that? Of this, I am 100% sure. If I look at the new design, it will be the new benchmark in this power range for years to come. This is because we listen carefully to our customers, and that is what we did again this time. We listen and understand what our customers need in 5 or 10 years' time and develop on the basis of these insights, and that is why we are so sure about it. Mr. Gröblinghoff, in the background, we now see many satisfied customers from all over the world. Oh, yes, Mrs. Lenz. I do not like to contradict you, but in this case, I have to. I don't just see satisfied, I see really enthusiastic and passionate customers. And these are two terms, passion and enthusiasm, that we have embraced to develop the new 200, to give it a new update and to set standards again in this performance class. You're probably extremely excited now, so we don't want to keep you waiting. So clear the stage for the new Fendt 200 Vario. Have fun.
Wow, what a great eine show. super Show. Meine Ladies Damen and und Herren, gentlemen, the der new neue 200 Vario and the 200er new Vario 200 und V, der F neue and P. 200er V, But F Mr. und P. Gröblinghoff, what Aber Herr catches my Gröblinghoff, eye was mir immediately natürlich is the sofort ins Auge design. sticht, ist das Design. Das freut mich ganz I'm very besonders. pleased about that. Ja, es Yes, ist it is die the distinctive markante front section Frontpartie, that makes up the die den tractor. Schlepper ausmacht. Es It ist is the das LED daytime running LED-Tagfahrlicht. light. Wir In the haben end, im we have Endeffekt das consistently Design transferred des the großen design of the Tausender, big des 1000 900ers, series and the 900 übertragen nun to the konsequent auch auf den 200. 200er. Das klingt That wahnsinnig sounds spannend. extremely Herr Schmidt, wie exciting. teilen Mr. Sie Schmidt, eigentlich die how neuen do the new Baureihen series auf? actually Ja, break down? 2 neue Yes, it is 2 Baureihen, new series, 18 18 neue new Modelle in models in Summe, total. 5 5 davon of auf den them for the 200 new Vario, 200 Vario, 13 auf den 13 for the VF V, F und and P. P. Wir We decken den come at a kompletten complete power Leistungsbereich range von from 79 PS 79 bis to 124 124 PS HP maximum Maximalleistung ab. power. Und das And what Besondere, is wir special, erfüllen als we are the Erster in der first in the Industrie die industry to Abgasstufe fulfill the 5. exhaust Und stage ich 5. glaube, damit And I liefern wir think auch einen we tollen also Beitrag in render a Bezug auf great das Thema contribution in terms Nachhaltigkeit. of Was sustainability. natürlich What stands out designtechnisch in terms noch of ins Auge design, of sticht, course, sind are die the komplett completely new neuen cabs. Fahrerkabinen. All Alle versions, Versionen von V, F, VFP P, and und auch the beim 200er 200 sind are einmal neu. Sie more sind spacious wesentlich and provide geräumiger extra und customer liefern damit benefits on auf den top ohnehin of sehr the hohen already high Fendt-Fahrkomfort Fendt nochmal driving eine comfort. ordentliche Portion an I Kundennutzen should mit. also mention Basierend that auf Fendt based on One Fendt möchte 1, ich auch all noch erwähnen, products dass are ab now sofort alle available in the Produkte 3 in den versions, 3 Versionen Power, Power, Profi, Profi und and Profi Profi Plus Plus. zur Verfügung stehen. Also So, wirklich in a ganz kurz nutshell, the new zusammengefasst, ist der 200 is neue more 200er efficient, more effizienter, comfortable, and of komfortabler course und more natürlich auch individual. individueller. Thank Vielen you Dank, very Herr much, Mr. Gröblinghoff. Vielen Dank, Gröblinghoff. Herr Thank Schmidt. you, Mr. Dankeschön. Schmidt. Thank you, Mrs. Linz. Wir werfen Now jetzt we nochmal take einen Blick another ins look into Herz the des heart of the Traktors und sehen tractor uns den and look Motor at the im engine in Detail an. Und detail. dafür And for darf that, ich I Program welcome Manager our program Tractors manager, Ulrich Tractors Hufnagel Ulrich zu mir auf die Bühne Hufnagel, on bitten. the stage. Ulrich, was what is verbirgt sich hidden hier under unter the der hood? Haube? Yes, under the hood is our well-known 3.3-liter EcoPower engine, which has been further developed with some technical refinements and innovations. Starting with the new electronically controlled blower, with which we reduce fuel consumption and noise emissions. And we are now using so-called hydraulic tappets for the first time in this engine, with which we significantly reduce the maintenance requirements of the engine. But the most ingenious feature of the new engine is the management software. We call it dynamic performance. Kannst du mir das vielleicht Dynamic ein bisschen performance. Can genauer you explain erklären, this a bitte? little more, please? Yes, let me explain it this way. The engine nowadays has to supply not only the main consumers, such as drive, PTO, and hydraulics, there are also numerous auxiliary consumers. Starting with the blower that cools the engine, then the air conditioning, with which we generate an optimal air conditioning or air condition in the cabin, the alternator that supplies the electricity of the vehicle, and the compressor which supplies the braking system with compressed air. Yes, and all these secondary consumers in total need 10% of the engine's power. And this is then missing for the main consumers. And this is where dynamic performance comes in. Dynamic performance is an intelligent power boost concept which captures and measures by sensors the power that all consumers need. This is then the basis on which the management software provides 10 HP more power, infinitely variable and in a linear fashion. 10 PS sind eine ganze Menge. Was bedeutet 10 das HP is a konkret für den lot. Nutzer? What does this mean for the user? Well, typically this means that the dynamic performance provides additional power in case of work that comes with high power requirements for heavy PTO work such as mowing and mulching. This is also done by conventional power boost concepts, but only as a function of fixed parameters, which with the driving speed or only when the PTO is activated. The unique thing about dynamic performance is the extra power provided, for example, in case of heavy soil tillage or road transport, when driving slowly uphill, when the air conditioning or the fan require more power. And even at the standstill during PTO work, for example, on the feed mixer, dynamic performance provides the full additional power.
Yes, here we have our new compact powerhouse with 124 HP and dynamic performance, which is particularly advantageous for customers who attach great importance to a light tractor, which can provide high engine power if necessary. Thus, we ultimately increase driving speed and area Vielen coverage. Dank, Ulrich, für diesen Blick unter die Haube. Thank you, Ulrich, for this look under the hood. Sure. Unser nächstes Highlight ist der 200 Our next V. highlight is the Unter der Haube ist 200V. natürlich immer noch Under the genau das hood, there Gleiche, is still the aber same, of er ist course, viel but it is kleiner, much denn seine smaller Heimat ist because der its Weinberg. home is Und the in der vineyard. Kabine wartet schon auf And uns who is in the cabin already waiting for us? Miriam Product Kleinknecht. Marketing Manager Hallo Miriam Miriam. Kleinknecht. Hi, Sarah. Hello, Miriam, was Miriam. macht den Hi, 200V Sarah. für dich so Miriam, besonders? what makes the 200V so special for you? With the 200V, narrow outer width is of course crucial, and still we want to offer the driver a comfortable workplace. Therefore, we have a 4-pillar cabin now instead of the 6 pillars, a large door, a very comfortable entrance, and much more space inside, and also a much better overview. But we also improved the windshield. It goes further up now, so I also have a better view of implements that extend over the rows. And apart from the sense of space and the better overview, very important security features were added. Exactly, for the first time, we offer in category 4 filter systems. This means that the driver is perfectly protected from aerosols and vapors during the plant protection work. And what is special with our system is that both filters can remain in the tractor. That means I don't have to get out and take out one filter and use the other, but I can set that quite comfortably in the terminal, and I'll show you how easy that is. We only have 2 clicks, one here on the air conditioning and then here on the category 4 button, and the system then adjusts Also ist die Arbeit automatically. viel einfacher und auch So the sicherer work has geworden. become much easier and Vielen Dank, Miriam. safer. Thank you, Miriam. war in den letzten Wochen The bei Familie 200V Weibler has im been tested by the Testeinsatz. Und wie Weibler die family neue for the Kabine last few fanden, weeks, das sehen and wir what jetzt. they think about the new cabin, we will show you now. Lorenz Weibler in seinem Element. Lorenz Weibler is in his element. Zusammen mit seinen Brüdern betreibt den Together with his Familienbetrieb brothers, he runs the Weibler family farm in Siebenreich in the district of Hohenlohe with viticulture, almost 35 hectares of vineyards, agriculture with crops, bull fattening, a large biogas plant, and a catering and event area. A total of 7 Fendt tractors are in operation, including 3 narrow-gauge tractors of the 200V series. Lorenz Weibler was able to test the new 200V Vario for several weeks on his farm. The applications were manifold, from soil cultivation to plant protection to foliage work, and here his first impressions. A great feature is the spacious cabin with the good view, especially to the left and the right, through the full side door and the 4-post cabin, where the B pillar is, so to speak, omitted. This provides a good overview, especially of the grapes as you drive through the vineyards, actually with all kinds of work. This is definitely great, and the fact that the air conditioning no longer sits in the roof but under the bonnet is a good solution too. I think because the roof also offers a lot of space upwards, even for taller people. Vom Weinberg kommen wir jetzt ins Feld. From the vineyard, we now move to the field because here the new Fendt 200 Vario is in its element, and I want to talk about the new cabin with Fendt sales engineer Christoph Berg. Christoph, erklär uns doch mal die Highlights. Christoph, please explain the highlights of the new cabin. Sure, hello Sarah. There is a lot to tell. Let's start with the steering column. It can now be adjusted by a foot pedal, but the real highlight here is the new big dashboard. Here everything is much easier and more intuitive to operate. We now have the right equipment option for every farmer, and that's why we offer 3 variants, namely the Power, Profi and Profi Plus. All variants come with our new armrest, specially adapted to the 200, with a new multifunction joystick and, as always, electric valves. Starting with the Profi variant, we now also offer our new 12-inch terminal
in the armrest. And in the Profi Plus variant, we now offer our complete tracking options available for the first time in this series. And thus we have the right machine for almost every farmer and every application. But we not only change the interior, but also the exterior. This is how we created the perfect tractor for front loader work. Why it is so unique for front loader work? Well, I would like to show you right now. Let's take a look at the whole thing. We have a windscreen running up into the roof and a very large skylight. And therefore we have a 100-degree viewing angle and thus the perfect view of the lifted front loader. But also the unique all-round view to all sides is crucial, and that's why we have improved the design again. In addition, there are also some novelties regarding operation. For example, the 3L joystick. Here you have all front loader functions, including the reverse button, in one hand, and therefore you no longer have to change hands when driving. I would like to take a closer look at this, Christoph. I suggest you climb into the tractor. Sure. And we are now watching Christoph stack hay bales. To be precise, square bales. What do you think? How many square bales can he stack? 5? 6? 7? If you are now on www.200fendt.com page, you can cast your vote. What do you think? How many square bales can Christoph stack? One on top of the other. 5, 6, or even 7 square bales. Remember how that works at home. Starting with the 5th bale, you operate in blind mode. It is quite high after all. Vote now. 5, 6, or even 7 square bales. Wow, 45% of you think Christoph can actually stack 7 square bales? And that's what we're looking at now. So, Christoph, let's go. Good luck. Drei Ballen habe ich hier schon mal vorbereitet. I already prepared 3 bales. And now let's see what's possible. Los geht's, Christoph. Wir sind sehr gespannt. Okay, let's go. We are very excited to see what you're doing. 4 and 5 have been stacked and picked up. What did you say? How many bales can he stack? 4, 5, 6, or 7 maybe? You know how to act from home. It gets more and more difficult. At one point, you can't see the bales anymore. At 6 or 7 bales, you can't see them anymore. So now 4, 5 have been stacked perfectly. Our tower is increasing, and now he returns to get the next bales. Now the bales 6 and 7 are going to be stacked, and that's the big challenge. You know from home. Picked up. Oh, almost. That was difficult. Now, let's see. The big challenge comes now. Bale 6 and 7 must be added to the tower. At the top, now he can see it anymore. He's blind. Normally with the new Fendt 200 Vario, however, he can see through the big skylights, and that allows him to work easily and stack them all on top of each other. Well done.
I can see 7 bales Jetzt mal Hand perfectly aufs from Herz. Hätten here. Sie gedacht, dass der Now cross Christoph your so heart. einfach Would you have 7 thought that Christoph Heuballen can stack aufeinander 7 stapeln hay kann? bales on top Dank of each unseres other neuen so Dachfensters easily? ist das And due überhaupt gar kein to Problem our mehr. new Herr skylight, Schmidt, this is no es hat longer a sich wirklich problem at viel all. Mr. getan bei der Schmidt, a Bedienung great der deal has happened in the Traktorenfunktion. operation of Genau so ist es. tractor Wenn man mal die functions. Leistungsklasse Absolutely. berücksichtigt, When you dann consider ist die this power Bedienlogik range, Fendt 1 the schon ein Fendt 1 richtig operating großer Schritt logic is in Richtung really a Digitalisierung. big step Aber towards keine Angst, für alle die digitalization. Kunden, die das But Thema don't erstmal worry, noch for all vertagen the wollen customers who want oder to erstmal postpone the sagen, topic Mensch, da or lasse ich mir say, Zeit, ich schau mal, was da in Zukunft I'd bringt. Für rather die ist take die the time to see what the future holds in Power-Einstiegsvariante store, eine for them the power hochinteressante entry Plattform. version is a highly Ja, und interesting auch im Bereich der platform. Digitalisierung hat sich Yes, wirklich and a viel lot has getan. happened in the field of Absolut. Ich möchte das digitalization. mal an einem Beispiel festmachen, Absolutely. nämlich Let am me give you oberen an Ende, an der example. Profi Plus At the Version. top Da steht end, nämlich mit the den Profi neuen Plus 200ern version, zum with the ersten new Mal der 200 Einstieg series, in die digital digitale documentation Dokumentation with the mit dem Fendt Fendt Task Task Manager zur Manager is Verfügung. available Hört sich for the jetzt first alles time. kompliziert an, It ist all aber in sounds Wahrheit wesentlich complicated einfacher. now, Ich but in versuche es mal zu reality, erklären. it's much simpler. Jeder Let me Kunde hat heute ein explain. Hof-PC Every oder ein customer Tablet today has a oder farm ein PC or iPhone a auf der tablet einen or Seite. an Das nennen wir iPhone on the one Offboard. hand, Auf der anderen which Seite we haben wir immer call den Schlepper. offboard. Das ist On die the other hand, we always Onboard-Technologie. have the In tractor, der Regel which is plant the man im Büro onboard oder am Tablet technology. seine Usually you Aufträge, plan your stellt die jobs in zusammen, the office übersendet die or on mit the einem tablet, Tastendruck put them auf das together, send them Fahrzeug. to the Dort wird vehicle das at the Ganze touch of a button. abgearbeitet, per There it is Tastendruck wieder processed at the zurück touch of a button, in das Büro transferred back to the transferiert und office, schon ist der ganze and the whole data Datenfluss flow is gewährleistet guaranteed, und Sie können and you später im can afterwards Nachhinein evaluate hier the in aller data Ruhe in your Daten own auswerten und time weitere Analysen and vorantreiben. conduct Es klingt further ehrlicherweise analysis. ziemlich einfach, wie Sie es so That sounds erklären, pretty aber ich würde simple mir das indeed, gerne the einmal way you ansehen. explain Sehr it, gerne. but I'd love to Also, take a look at it. Of zu course. diesem Thema Okay, steigen wir mal now über das let's iPad access in die the offboard Offboard-Version version ein. Ich via the aktiviere im oberen iPad. rechten Bereich I diese activate Kachel, this wo es heißt field Auftrag in the erstellen. upper right-hand corner Dann where it muss ich says dazu Great noch ein Verfahren Task or auswählen. Es Great ist Job. ein Then I Ernteverfahren. have Wir to werden da choose ein a Schrat process. It is angebaut a harvesting haben. process. We Drücke ich die fitted a entsprechende rake. Taste hier. Ich I wähle dazu einen choose a Schlepper aus, in dem Fall tractor in this natürlich einen case. 200 Vario. Ich Of muss noch einen course, Fahrer auswählen. 200 Ich Vario. weiß, I dass der still have to Dennis choose the Rehbein driver. diesen Auftrag I know ausführen that wird. Dennis Und dann Rebay brauche will ich natürlich carry noch out this einen job. Schlag. In diesem Fall ist And es then, unser of course, I need a Rotikos hier field. in Markt In this Oberdorf. case, it is our circuit here Drücke in auf Weiter. Marktoberdorf. I Normalerweise press müsste on ich hier noch eine continue. Kultur Normally, I auswählen would auf have to der choose a Wächstext, also crop, überspringen but wir there is diese nothing Aufgabe growing mal here, so let's und schon skip bin ich this task, fertig und dann and geht es I'm noch done. um einen Druck, Then there is a Auftrag printout, senden und damit send ist die job, Information auf and dem Schlepper. now the So, und ob information das is geklappt in the hat, das frage tractor. ich jetzt den Dennis And Rehbein. whether that Denn an worked ihm out, I will bzw. now an dem ask Dennis 200er, in Rebay, dem who er is in sitzt, the ist der Auftrag 200 natürlich and to rausgegangen. whom this Dennis, job was wie sieht's sent. aus? Ist alles bei dir Dennis, how are angekommen? you doing? Did you receive everything? Der Auftrag aus dem Studio ist nun bei mir The draußen task auf was der sent Maschine from the angekommen. studio and is Ich now nehme here on the diesen machine. Auftrag an. I Die Daten accepted. wurden empfangen The data has und ich been kann jetzt hier received, im and I can now Taskdoc-Menü meinen select Auftrag the auswählen. task den and Auftrag start it here in the starten. task doc menu. Ich habe bereits das Arbeitsprofil I have Bieröffner already geladen. uploaded the work In dem profile beer Arbeitsprofil opener. Bieröffner sehen wir hier In the 4 beer opener Kacheln sind work mit der Karte profile, we belegt see that und 4 eine mit dem tiles Teach-In are und eine occupied with the weitere map, mit der one Taskdoc with the teaching Anzeige. and one with the Das task doc Bieröffner display. funktioniert komplett automatisch. Das heißt, It ich works starte completely lediglich die automatically, Fuhrführung, which fahre means los, that I den merely Rest start the erledigt die track guiding Maschine system alleine. drive, the rest is done by the Starten wir machine. unseren Auftrag, indem wir ihn in die Let's Tat start our umsetzen. job to put it into action. Sie haben richtig gehört, liebe Zuschauer. Bier öffnen mit Schlepper. You Das heard gibt's right. eindeutig nur bei Fendt. Open Aber beer gar nicht bottles so with a einfach, denn der tractor, Schlepper that muss is natürlich Fendt. exakt in der It's not Spur really sein, so exakt in der easy Höhe because the und tractor auch must be exakt precisely in im the track Timing. and at the Ah, da right kommt sie, height unsere and in time. Bieröffnermaschine. Now Und here leg los. is our Nein, beer das ist opening natürlich ein machine. Schwader. Of So, course der it's Schlepper a muss das ganz rake. alleine machen. The tractor has to do it by itself. Zack, ist der Kronkorken ab. Sehr gut Here gemacht. we see Bitte how an the der Seitenlupe zeigen. bottles are Da opened nochmal. Sehr and schön. please show it again in slow Das hat motion. gut geklappt. Beautiful. Autonomes Bier öffnen, das gibt's nur It bei Fendt. worked well. That's autonomous beer bottle opening. That's Fendt.
Mein Auftrag ist erfolgreich erledigt. My job has been completed successfully. Maybe we'll see you back in the studio later with a Danke, little Dennis, für den super refreshment. Einsatz. Thank Von you, Dennis, Bier for the kommen wir great zurück zu effort. Stahl From und beer, Eisen we mit der now come Miriam back to Kleinknecht. steel and Miriam, iron sag with mal, bei den Miriam größeren Kleinknecht. Traktoren gibt Miriam, es ja tell schon me, länger die for larger entlastende tractors, Regelung we im have had Frontverstärker. a Jetzt auch bei den relief kleinen. control for the front Genau. power lift for Gerade in some time already, Grünlandbetrieben, wo and der now also for the 200er ja auch small zu ones. Hause ist, Yes, hat sich especially in the das System grassland farming, where bewährt the und 200 etabliert. is at Darum home. The gibt es system jetzt has auch beim proven itself and 200er become bei established. unseren That's why it is now Spezialtraktoren also available in the 200. 200V And F with und our P special Vario tractors haben wir jetzt nochmal 200V, eine F, ganz and neue P Vario, Technologie, we und now have zwar a die completely new entlastende Regelung technology, für den the relief Heckklappheber. control Warum jetzt for im the rear Heck und power nicht mehr lift. in der Front? Why now for the rear Bei and not the front? Spezialtraktoren wird selten ein Specialty Frontmähwerk tractors rarely use a angewendet, front aber sehr mower, häufig ein but very Heckmulcher. often Und a rear gerade mulcher. beim And Weinbau in especially in steilen Lagen viticulture and kann es steep da zu terrain, folgendem Problem there kommen, may be the dass following einfach, wenn der problems. If Bodenverhältnisse the schwer soil sind, hat man nicht conditions are genug Grip. difficult, Der Mulcher you muss do not manuell have enough angehoben grip, werden and the und vor mulcher allem has im to be lifted Übergang manually, and von especially in the Steilhang in transition die from Ebene wird steep dann nicht slope to sauber plain, gearbeitet, wie man it hier does not sieht. work properly, as you can Dafür haben wir see here. jetzt folgende Lösung. For this, we Wir have stellen the den following Entlastungsdruck solution. im We Terminal adjust the ein. relief pressure in the Das Gerät passt terminal, sich optimal dem and Boden the an. attachment Es wird adapts Gewicht optimally to the vom soil. Gerät It auf den transfers Traktor weight from the übertragen. attachment to the Dadurch habe ich tractor, dann eine bessere which Traktion results in und auch better eine bessere traction and Steigfähigkeit. better Und gerade climbing dann im capacity. Übergang vom And Hang in die precisely in the Ebene transition from slope to habe ich immer noch plane, ein I perfektes still get a Arbeitsergebnis, perfect weil der working result because Heckkraftheber the rear automatisch power nach lift unten automatically nachregelt und adjusts somit der downward Mulcher and the mulcher sauber is an der guided Bodenkontur properly entlang along geführt the wird. ground Also im contour. Heck hat sich eindeutig viel getan. Wie Well, sieht es mit obviously, a anderen lot has Anbauräumen happened in the aus? rear, but Auch how im about other mounting Zwischenachsanbauraum areas? haben wir einige There are Neuheiten. also Wir some haben zum innovations in the Beispiel das mounting area Auspuffrohr between the neu axles. verlegt, We sodass jetzt rerouted auch the exhaust pipe, for schmalere example, to Geräte make daran room Platz for finden. narrower Somit kann implements. ich die Thus, Technologien I im can use the Zwischenachsanbau auch technologies in für the den middle schmaleren mounting area, Zeilenbreiten anwenden. even in Aber narrower gerade rows. entscheidend sind hier auch However, die the hydraulic Hydraulikschnittstellen interfaces are und die crucial schauen wir uns here, jetzt im and Detail we are an. now going to look at them in detail. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite On the wie left, we bisher have up to bis two zu 2 valves as Ventile. Die haben before, wir aber neu but we angeordnet, damit die rearranged them einfacher zu so kuppeln that they sind, are sind sie easier jetzt to hochkant couple. angeordnet. They are now Im arranged Heck upright. haben wir die In the bekannten rear, 4 Anschlüsse, we find the wie four seither usual auch. connectors as Und auf der before, rechten Seite, da and gibt es on jetzt the was right, Neues. there Rechts is haben wir now something unterschiedliche new. On the right, Möglichkeiten, we have different so wie options. heute die The 4 four Ventile. valves as Allerdings, today. wenn man heute einen Frontkraftheber However, hat, if you have ist a er auf front power eines lift dieser today, it Anschlüsse is fitted to one of angeschlossen. these Damit connectors. fällt ein So Anschluss weg, one das heißt, es sind nur noch connector is 3 zur occupied Verfügung. and Deshalb only haben wir hier 3 jetzt neu remain. die This Variante is 2. why we now Wenn ich einen have a new Heckkraftheber wähle, variant 2. hat er If immer I ein choose a rear festes power Ventil lift, it has zugeordnet always fixed und es valve kommen aber assigned to 2 neue it, Ventile noch dazu. but Das there are now bedeutet, 2 new ich habe valves jetzt in addition. maximal 5 With Ventile that, rechts, I now 2 have a links maximum of plus den 5 valves on the Frontkraftheber, right, also 2 on the insgesamt left, plus 8 the front Ventile, power mit denen der lift. Traktor That is ausgestattet a ist. total of 8 Und valves Variante with which the 3, tractor is die equipped. zeigt jetzt eine And ganz neue variant 3, Technologie. which comes Und with a zwar, completely wenn man new hier jetzt den technology. Power Beyond Anschluss We in der can Mitte now wählen. choose a Das Power bedeutet, Beyond dass connector die in the middle, Hydraulikpumpe which ein means that the anspruchsvolles hydraulic Hydraulikgerät pump can now direkt supply mit a dem sophisticated momentanen hydraulic Bedarf des device Geräts versorgen according kann to its current und need damit to einfach ensure immer die the perfekte perfect Versorgung supply vom for the Hydraulikgerät gewährleistet hydraulic ist. device. Auch die Hydraulikpumpe ist The nochmals hydraulic verbessert pump worden. has Wir been haben mehr improved further Förderleistung. Wir haben jetzt bis zu to offer more 119 Liter capacity. pro Minute Now it does Förderleistung up to geboten. 119 liter Das per klingt super. minute. Vielen Dank, Miriam, für That die sounds klasse great. Erklärung. Thank you, Dankeschön. Miriam, for this Und excellent wenn Sie jetzt explanation. Lust haben, Thank den you. 200 Vario And noch if you näher zu now want to erleben, dann haben wir einen experience the 200 wunderschönen Film Vario für Sie at close vorbereitet. range, take Viel a look Spaß. at this beautiful film. Have fun.
Das ist er, der neue Fendt 200 Vario. Here it is, the new Fendt 200 Vario. I promised you a lot of highlights, and if you want, I have yet another highlight for you. We prepared a competition. We are giving away 5 exclusive Fendt expert driver training courses, and would like to invite you and your partner to Magdoberdorf with overnight stay in a 4-star wellness hotel. Feel free to participate at www.200.fendt.com. And now I would like to invite all my experts and speakers to join me on the stage. Danke, Dennis. Thank you, Dennis. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Thank you, this was fun. Dear Mrs. Lenz, thank you very much for the whole day and the moderation. Dear team, thank you very much to all Fendt employees and of course to the thousands of viewers who accompanied us at the preview of the new 200. I just want to raise the glass again and say thank you. And with a sense of pride, I would like to toast to the new Fendt 200 Vario. Cheers.